Hello everybody, how are you? እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሁሉ ሰላም ቆይታ akkam jirtu hundi keessan nagaa jirtanii ani nagaa koodha akkam jabaattu jireenyi badhaadha jedha nageenyi isiniif haa ta'u this is chapter 1 of fundamentals of accounting 1 about types of business organizations የቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን አይነቶችን እናያለን ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን ታይፖቹን ጎሶታ ቢዝነስii kan ta'an kanneen gadi kanaadha isaanis tartiiban faayidaa maalii akka qaban maalirratti hundoofnee adda akka isaan baasnu xiqqoo ishee ilaaluudhaaf ni yaalla so based on their forms okay or based on the ownership በፎርማቸው ወይ ደግሞ ኦውነርሺፑ አሁን ያደረገው ያንን ቢዝነስ የሚመራ ማን እንደሆነ ላይ ተመርኩዞ ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽኖችን ክላሲፋይ እናደርጋለን ማለት ነው የመጀመሪያው ፕሮፕራይተርሺፕ ነው ሶል ፕሮፕራይተርሺፕ ይባላል the first one is proprietorship or it is known as sole proprietor sole means one okay means that business is owned by one person generally it is known as proprietorship proprietorship የምንለው ቢዝነስii nama tokko qofaan hoogganamu jechuudha sole jechuun tokko akka jechuuti so sole proprietorship ስንል ቢዝነስii nama tokko qofaan hoogganamu jechuusaati so አንድ ቢዝነስ በአንድ ሰው የሚመራ ከሆነ okay the owners is often the manager or operator of the business okay owner ራሱን ነው ቢዝነሱን የከፈተ እንደማለት ነው በራሱም ማናጀር ነው ማለት ነው ኦፕሬት ያደርገው እሱ ነው ማናጀር ይሄ ቢዝነስ ይከን okay can bulch manage can go ከስመስሞ ኦፕሬሽናል አክቲቪቲ ውስጥም operational activity kan business kan ban isa waan ta'e isumaan baname business kun namuma kanatu hoogganas tokko jechuudha so kanaafidha sole proprietorship kan jenneef so small service type business like beauty salon auto repair shop farms small retail stores antique shops clothing stores and the used bookstores are often proprietorship since they are organized by one person and also they are owned by one person. So this is known as proprietorship. So usually small service business okay ትናንሽ አገልግሎቶችን የሚሰጡ እነ ቢቲ ሳሎን አውቶ ሪፔር ሾፕ የምንላቸው ፋርምስ አክቲቪቲ ላይ የሚሰሩት ትናንሽ ሪቴል ስቶሮች የሚሰሩት ኦኬ የልብስ ቤቶች ትናንሽ ልብስ ቤቶች ለምሳሌ ያገለገሉ መጻሕፍቶችን የሚሸጡ ትናንሽ በአንድ ሰው የሚመራ እንደማለት ነው ለዚህ አይነት ፕሮፕራይተርሺፕ ቢዝነስ ይባላሉ መኖፈታ ፈክኝ መኖፈታ mana miidhagina mana rifeensaa okay kanneen jedhaman mana uffataa እነዚህ mana kitaaba moofaa kan gurguru shoppiiwwan akkasii kun suuqiiwwan akkasii xixiqqoon kun jechuudha akka biizinasii proprietorship jedhamu jechuudha kana hubattanii fi so usually only a relatively small amount of money capital is necessary to start in business as proprietorship so it's easy to okay start this business ይሄ ቢዝነስ ለማቋቋም ብዙ ካፒታል አይወስድም ማለት ነው ትንሽ ካፒታል ይበቃናል ያናክል የተጋነነ ካፒታል አያስፈልግም እንደማለት ነው ቢዝነስ ከነስበኑ ረፍ ካፒታል ነው ተፈየደም ባየጥቆ ካፒታል ሰልባቴን በኑን ይደንደኛ ይጁዳ so ፕሮፊቲ ኬኛ ኬን ቡአ ወይ ደግሞ ክሳራ kanaaf kan itti gaafatamu kisaaraan nutti dhufe ደግሞ ፕሮፊት ሲሆን ቀባን ኦኬ ቡአ ሲሆን ቀባን ሎስ ወይ ደግሞ kisaaraan ሲሆን nutti dhufe ኦኬ kan itti gaafatamu ofuma ኦኬ
or all debts of the business, you are liable for that, okay? Because only you are the owner. ስለዚህ ምንም ማድረግ አይችልም ማለት ነው። ወይም እኔ ስህተት ቢመጣ ክሳራ ቢመጣ ፕሮፊትም ካገኘ ራሱ ይጠቀም። As there is no legal distinction between the business as an economic unit and the owner, but the accounting record of the business activity are kept separate from the personal record and activity of the business. So this is known as separate economic entity assumption የሚባል አለ። ኢኮኖሚክ ኢንቲቲ አሰምፕሽን ላይ ኦኬ የቢዝነስ እና የቢዝነስ ሪከርድ እና የፐርሰናል ሪከርድ መለየት አለበት ኦኬ ተብሎ ይታወቃል። ይሄኛው የታወቀ ነው። ቢዝነስ ኢንቲቲ ኮንሰፕት መያዝ አለበት እንደማለት ነው። the other one is partnership ለምሳሌ ከቃሉ ራሱ ስትነዱ it's about partners okay a business owned by 2 or more persons associated as partner is partnership okay ቢዝነሲን ነሞት ለማፊ ሳኦልን በነው ይችላል ኦኬ ፓርትነርስ ኦኬ ያው ፍሬንድሊ ሪሌሽንሺፕ ያላቸው ሰዎች ቢዝነስን ኦኬ በጋራ የሚከፍቱበት ፓርትነርስ እንላለን። in most respects as partnership is like a proprietorship except that more than one owner is involved ኦኬ ሀለት ይቆረን ይላሉ ግን ፓርትነርሺፕን ፕሮፕራይተርሺፕ ረት ይቆን ይጃለ ካፒታሊቲን በን በካፒታሉ ከፕሮፕራይተርሺፕ ትንሽ ከፍላል የምንከፍትበት ካፒታል ራሱ ትንሽ ከፍላል ፓርትነርሺፕ ስንከፍት አግሪመንት ያስፈልጋል ኦኬ የተጻፈ ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ኦራሊ ሊሆን ይችላል ኦኬ ስለዚህ ኢኒሻል ኢንቨስትመንታቸው በስንት ብር መክፈት እንዳለባቸው ኔት ኢንካምን ወይ ደግሞ ሎስ ከመጣ እንዴት ዲቫይድ ማድረግ እንዳለባቸው ኮኔን ኒቨሬፍ ወይ ደግሞ ኦራሊስ ተውል እንዳ የጁላ ፓርትነርሺፕን እንግዲህ ነሞታ ለማፊ ለማኦኒ kan banamu jechuudha biizinasii namoota lamaaf lama jechuudha. So kanneen keessaa tokko akka manaajera ta'uu danda'a tokko barreessaa ta'uu danda'a haala saniin okay agreement irratti kan hundaa'edha jechuudha wanti kuni. So each partner generally has unlimited personal liability for the debt so each partner እያንዳንዱ partner unlimited liability ነው ያለ unlimited personal liability okay ፐርሰናል ሊያቢሊቲ የምንለው በከኛ ፕሮፊት ነው ይጅራት ኖ ፕሮፊት ሳይሆን ሎስ ለምሳሌ ሎስ ከሳራ ቢመጣ እያንዳንዳቸው ኦኬ ያንን ከሳራ መክፈል አለባቸው ግዴታ አንሊሚትድ ነው ወደ ፐርሰናል ፕሮዳክታቸው ራሱ ሊሄድ ይችላል ኦኬ ኦስ ፈከኛ ኦሶ bu'aadhabeessa osoo ta'anii saaraa guddaan osoo itti dhufe baankraapsiin osoo itti dhufe biizinasi kanatti rakkina guddaa keessanii galu jechuudha. Kanaafuu itti gaafatamu jechuudha. Ni kaffalu jechuudha. Makiina isaanii gurguranii kaffaluu danda'u. Qabeenya dhuunfaa isaanii ni tuqa jechuudha. Kun unlimited liability. Personal liability ማለት ነው። For account purpose, the partners must be kept separate. Must be separate from personal activity of the partners. Okay. As like a proprietorship for accounting purpose, the partnership transaction must be kept separate from the personal activities of the partners. Partners are often used to organize retail and service type business, including professional practice lawyers, doctors, architects, and certified public accountants. Okay, they come together and open these kinds of business. Okay. Fakkeenyaaf lawyers seera irratti warra hojjetan doctors doktoroota architects okay engineeringii kan baratan architects okay diizaayinii kan baasan jechuudha namoonni lamaa fi lama ol ta'an walitti dhufuudhaan biizinasii kanaan banuu ni danda'amu certified የሆነ ፐብሊክ አካውንታንቶች ፐብሊክ አካውንታንትሊ ta'uudhaan okay herreega hawaasaa hojjechuu ni danda'u. The third one is corporations. Okay, the corporations may somewhat different from those two businesses. A business organized as separate legal entity under the state of corporation law. Seera corporation itin
ከሁንዳው ዳውቹ በኮርፖሬሽን ሂግ መሰረት የሚቋቋም ነው። ሰፓሬት ሌጋል ኢንቲቲ ያለው ነው። having ownership divided into transferable share of stocks is okay share of stock share of share namoota birootti transfer gochuun kan danda'amu jechuudha. Then for example the holders of the shares holders abbaan share isaanii jechuudha. Stockholders jennee waamuu dandeenya. Stockholders ነው የምንላቸው ኦውነሮቹን ማለት ነው። enjoy limited liability ነው ያላቸው that is they are not personally liable አይሆኑም። personally liable አይሆኑም። dhuunፋ isaaniitiin qabeenya isaanii gurguranii idaa kafaluu hin danda'an. Okay? Garuu qabeenya isaanii kan hamma bitatan san hamma sheerii isaanii garuu bu'aa dhabuu danda'u malee qabeenya isaaniin tuqu so limited liability dha. Unlimited liability miti jechuudha. Stockholders may transfer all or part of their ownership shares to other investors. So, stockholders okay abbaan sheerii kana stockholders kan jennu kun qabeenya isaa kana namoota investoroota birootti dabarsuu ni danda'a. Okay? Okay. For example, sales their shares. Gurgureetoo namoota biraatti dabarsuu ni danda'a. Firaatti dabarsuu ni danda'a. So, the ease with which ownership can change adds to the attractiveness of investing in a corporation. So, because ownership can be transferred without dissolving the corporation. Okay? Ownership ሄደ ማለት ኮርፖሬሽኑ ጠፋ ማለት አይደለም። namoota birootti gurguree bahuu danda'a wanta jechuu danda'a. Okay? ስለዚህ du'i namaa yookiin miidhamuun namaa ኮርፖሬሽንii hin miidhu jechuudha. Okay? Biizinasiiwwan sole proprietorship yoo jennu fakkeenyaaf paartinarshiippiiwwan namni tokko yoo dhukkubsatee tokko yoo biraa deeme biizinasiin kun okay baduu danda'a. Itti fufiinsa qabaachuu continuity qabaachuu dhiisuu danda'a jechuudha. So the most of the largest enterprise in Ethiopia, for example, private bankiiwwan dhuunfaa, breweries and brewery factories, warshaawwan biiraa kunniin kan dhaabbatan bifa corporationii. በኮርፖሬሽን መልኩ የሚቋቋሙ okay private ባንኮች okay የግል ባንኮች እና breweries እና brewery factories የምንላቸው የቢራ ፋብሪካዎች ምናምን እነዚህ ኮርፖሬሽን መልኩ የሚቋቋሙ ናቸው ማለት ነው። አራተኛ ሊሚትድ ሊያቢሊቲ ካምፓኒ እንላለን። ሊሚትድ ሊያቢሊቲ ነው። ከስሙ ራሱ ስንረዳ ሊሚትድ ሊያቢሊቲ ነው። ሊሚት ይሆናል ማለት ነው። በሆነ ነገር ላይ ሊሚትድ ሊያቢሊቲ ነው። unlimited ሳይሆን ሊሚትድ ሊያቢሊቲ combine attribute of the partnership and the corporation that organize as corporation partnership እና corporation okay organize ነው በኮርፖሬሽን መልኩ ሲቋቋም ግን ደግሞ elect to be taxed as partnership in the partnership tax የሚሆን okay is a popular alternative to partnership alternative in the partnership tax and liability advantage to the owners tax እና liability advantage ለኦነሩ ይኖረዋል based on their operation business organization can also classified as follows so ይሄኛው limited liability company የምንለው ይታወቃል ማለት ነው። ሌላኛው ቢዝነስ ኦርጋናይዜሽን በኦፕሬሽናቸው ኦኬ በሶስት ቦታ ልንከፍል እንችላለን። ሶስት ቦታ we divide them into three based on their operations. For example, service, merchandise business and the manufacturing business. They are different. Okay, based on their operation, business በከሰዲት ቆሩለኝ kan tajaajila kennan service giving, merchandising business kan okay product gurguran merchandising business, manufacturing business manufacturing okay manufacturing business manufacturing okay as the name implies manufacture okay it engage in manufacturing some products manufacture አድርጎ የሚያወጣ ነው። እነዚህን ሰርቪስ ቢዝነስ የምንላቸው አገልግሎት ነው የሚሰጡት። አገልግሎት ብቻ ነው አገልግሎታቸውን ነው የሚሸጡት እንጂ ፕሮዳክት አይደለም።